Hello, everybody, and welcome. I think there are a lot. There's 46 participants. That's the highest number of participants we've had. I don't know what's going on in everybody's lives, but everybody's come to this session. We're very, very happy to see you and very grateful for these sessions. So what we will do is have a discussion after the talk. And that's the format everybody knows. This is the fourth in this series of sessions. So welcome to anybody who's new. And we can start now. Good evening, everyone. Now, today also we are going to discuss about the path to liberation. The path towards liberation, it's relative to an individual. Now we have been doing this discussion for some time. So there are some newcomers, so they can watch the previous videos online. Now do not panic about those previous sessions. Just let go of all those things and free your mind. ඉතින් මේ මම අද ඔයගොල්ලොත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න හිතුවේ අපි හැම දිනාටම දැනෙන සමහර වෙලාවට අඳුර ගන්න බැරි සමහර වෙලාවට අඳුර ගන්න පුළුවන් ජීවිතේ ගොඩාක් ප්‍රශ්න එන මුළු ලෝකේම ප්‍රශ්නයක් වෙච්ච මමත්වයේ පිළිබඳව. Today I thought of discussing about a topic which has become a problem to everyone. Sometimes people are being able to identify this issue, and sometimes people are unable to identify it. So this topic, this aspect of mind is the ego. කවුරු හරි කෙනෙක් බුදු වෙනවා කියන්නේ සම්මා සම්බුද්ධත්වයට පත් වෙනවා කියන්නේ තමන්ගේ මමත්වයේ වටිනාකම සම්පූර්ණයෙන්ම නැති කරගන්න. Now, what do you mean by enlightenment? Enlightenment means that you make the value of your ego zero. That means you get rid of your ego totally. දැන් අපි ගෞතම බුදුහාමුදුරුවෝ ගත්තොත් ගෞතම බුදුහාමුදුරුවෝ බුදු වුණා කියන්නේ තමන්ගේ මමත්වයේ සම්පූර්ණම නිදහස. Now if you take the character of Gautam Buddha, the enlightenment of Gautam Buddha means that he has get rid of his ego totally. දැන් ඔබට බුදු වෙන්න ඕන නම් ඔබට නිදහස් වෙන්න ඕන නම් ඔබ ඔබේ මමත්වය සම්පූර්ණම අවබෝධ කරගන්න. Now if you want to become enlightened, if you want to achieve liberation, you have to free your mind from ego totally. ඒක ආධ්‍යාත්මික ජීවිතයේ අවසාන ස්වභාවයනේ. That is the final point of a spiritual life. ඒ වගේ විතරක් නෙවෙයි මිනිස්සෙක් සාමාන්‍ය ජීවිතයේ නිදහසේ ඉන්නත් ඒ මම තමන්ගේ මමත්වයේ පිළිබඳව අඳුරගත්තොත් ගොඩක් දුරට නිදහසේ ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. Now not only that, it will be helpful for you to identify your ego to lead a blissful day-to-day life. ඉතින් ඒ නිසා දැන් අපි ෆැෂන් ෂෝ දැකලා තියෙනවා. බලන්න මිනිස්සු ලස්සන ඇඳුම් ඇඳගෙන ඇවිල්ලා අනිත් මිනිස්සුන්ට ප්‍රදර්ශනය කරනවා. Now we have seen these fashion parades where people wear different attires, different dresses, and they walk in front of other people to impress others. ඉතින් ඒ වගේ මම හිතන්නේ මේ ගොඩක් මිනිස්සු අපි අඳින්නේ පළඳින්නේ අපි බොහෝ දුරට ඒකෙන් අපි අනිත් අයට වඩා කැපී පෙනෙන්න උත්සාහ කරනවා. Now I feel like people do wear clothes and do different things in their body to feel unique among others. හැබැයි ඒකේ එක මිනිස්සෙක්ට පුළුවන් අඳුර ගන්න. දැන් මට හිතුනොත් මම මෙයා මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා අනිත් අයට වඩා කැපී පෙනෙන්න අඳින්නවා. මම මේගොල්ලන්ට වඩා උසස් විදියට ජීවත් වෙන්න, උසස් විදියට කල්පනා කරන්න. මම හොඳ ප්‍රතිරූපයක් හදා ගන්න ඕන. අපි මේ විදියට කල්පනා කරනවා නම් ඒක තමයි අපේ ඊගෝ එක. Now, if an individual has an ideology like this, that I should wear something or I should lead a life which other people, which is above the level of other people, and I should impress others, and I should be highlighted in the society, that is what ego means. දැන් මට මගේ ජීවිතේදී මගේ මනස ඒ විදිය වැඩ කරනවා ඒ විදියට උත්සාහ කරන්නේ මම දැකලා තියෙනවා. Now I have seen from my own mind the moments that I have tried to impress others and to highlight in the society.
එතකොට ඔබටත් එහෙම මානසික ස්වභාවයන් තියෙනවා නම් ඔබ දක්ෂ වෙන්න ඕනේ ඒක අඳුර ගන්න. So if you do have similar mentalities, you should have the capacity to identify those instances. මේ එක එක්කෙනාගේ මමත්වයේ එක එක විදියට හැසිරෙනවා. Because the ego acts differently in each and every individual. හැබැයි හැම කෙනෙක්ටම තමන්ගේ මමත්වයේ හැසිරෙන විදිය අඳුර ගන්න බෑ. But everyone will not be able to identify how ego works inside there. දැන් අපි ගත්තොත් අපි එක වෙලාවකට අපි හිතනවා අපි අනිත් අයට වඩා උසස් කියලා. Now in one such moment, we will think that we are greater than others. එතකොට අපි ටිකක් හොඳට ඉගෙනගෙන නම් එතන ඉන්න අය ටිකක් ඉගෙනගෙන නැත්තම් අපිට හිතෙනවා මම මේගොල්ලන්ට වඩා යමක් දන්නවනේ කියලා. Now let's say if we have more education qualifications than the people around us, in that moment we might have that feeling, okay, I know something more than the others. එතකොට සමහරට ඒගොල්ලෝ අපිට යමක් උගන්වන්නවත් එයා අපිට හිතනවා මෙයා මොකටද මට උගන්වන්නේ මම මෙයාට වඩා දේවල් දන්න කෙනෙක්. So if somebody else comes to teach something to us, we might have that thought that why should I listen to him? I know better than him. මම හිතනවා ඔබට ඒ වගේ අත්දැකීම් ඇති. I believe that you have such similar experiences in your life. ඊටස අපි ඉන්නවා තව ගොඩක් ඉගෙන ගත්ත අය පිරිසක් මැද අපි තමන් එච්චර ඉගෙනගෙන නැහැ. එතකොට තමන් හිතනවා අනේ මම මේගොල්ලෝ වගේ යමක් හරියට දන්නේ නැහැනේ. Or on the other hand, we might be in a crowd where we have the least education level and others have more education than us. In such a moment, we have a certain mentality that okay, we are thinking lesser about ourselves. I don't know than these people. So I'm not equal to these people who are in education. දැන් තමන් සමහර වෙලාවට කඩන් වැටෙනවා. තමන් පහත් කළා තමන්ම සලක ගන්න. So we tend to think less about ourselves we are doing it by ourselves. ඒ වගේ සමහර වෙලාවට තමන්ට හිතෙනවා එයා දන්න එක මාත් දන්නවා. ඒ කියන්නේ තමන් සමානයි එයාට. එයා සමානයි තමන්ට. ඒ කියන්නේ ඒක සමාන කරලා සලක ගන්න. Now there is another occasion we think that we are similar to others. We think okay, you and me are in the same level. දැන් ඔන්න ওই විදියට අපේ මනස හැසිරෙනවා. So our mind work in these different aspects. දැන් මං අහන්න ඕගොල්ලෝගේ ඔයාලට යාගේ අත්දැකීමක් තියෙනවා නම් අත උස්සන්න බලන්න. Now I will ask question, if you have such an experience in your life, can you please raise your hand? ඔබ ඒ කියන්නේ මං කියන කතාව වලට තේරෙනවා. That means you do understand what I'm saying. ඕකේ ඉගෙනීමට විතරක් නෙවෙයි අපේ ආර්ථික තත්ත්වෙදිත් එහෙමයි අපේ ශරීරයේ රූපේ ලස්සන බලද්දිත් එහෙමයි හැම තැනටම අපි ওই තුන් ආකාරයකට හැසිරෙනවා. So it is not only with the education, we have this comparison regarding our economy, our wealth, and about our body features. In different aspects we have this comparison. සම හොඳ නිරෝගී පුද්ගලයෙක් දැක්කොත් Taman ලෙඩ වෙලා නම් අනේ මම එච්චර නිරෝගී හයිය නෑනේ. ඒක අපිට අග්ගාලා අපේ මනස වට ගන්නවා. And sometimes if we see a healthy fit individual, we might have that inferior feeling that I am not healthier like that. I am not fit like that. ඒ වගේම තමන් හොඳට නිරෝගී නම් අර වගේ කෙනෙක් දැක්කම හිතෙනවා මේ ටිකක් ලෙඩ වෙච්ච කෙනා මං වෙන පිට මට කැස්සක්වත් නැහැ උණක්වත් නැහැ හැඹිරිස්සාවක් නැහැ මං කොච්චර ශක්තිමත්ද කියලා. Or else otherwise if we find a sick person, we might have the thought, okay, I am healthy, I never catch a cold, I never catch a fever, I am fit, those kind of thoughts. ඉතින් ගොඩක් ගෑනු අය හිතනවා තව ගෑනු කෙනෙක් බලලා එයා මට වඩා ලස්සන එයාගේ කොණ්ඩේ මට වඩා හොඳයිද එයාගේ මූණ මට වඩා හොඳයිද එයාගේ ඇඳුම මට වඩා වටිනවද. Now sometimes these females, they have this quality most of the time that they compare. Is her hair is prettier than mine? Is her face is prettier than mine? Is she wearing a better clothes than me? එතකොට සමහර වෙලාවට ඊට වඩා ලස්සන ඉදිසියාව, කෝකකම, කපටිකම, මායාකාරී බව ඔය වටා ඊට පස්සේ ගොඩ නැගෙනවා. So when you have that sort of comparison, around that you will get other emotions like jealousy, deceiving nature, those kind of other qualities will pop up. ඊට පස්සේ මානසික ලෙඩ ටිකත් ඕක වටාම එනවා. And then all the other mental illnesses will develop with that.
එතන තමන්ගේ මමත්වය වැඩි නම් තමන් තමව අදි탁සේරු කරගන්නවා. ඒ වගේම තවත් වෙලාවක තමන් ගොඩාක් තමන් අව탁සේරු කරගන්නවා. Now, if one has a greater level of ego, two things can happen. Sometimes you will think you are so superior, or otherwise you will think you are so inferior. ඔය විදිහට තමයි අපේ මනස හැසිරෙන්නේ. That is how our mind works. ඉතින් ওই විදිහට ওই මමත්වය තමන්ට සිහිය තියෙනම් තමන්ගේ මමත්වය වැඩ කරන විදිහ තමන්ට අඳුර ගන්න පුළුවන් ওই තුන් ආකාරයටම. But if you are mindful, you will be able to identify how your mind works in these three natures. ඒ වගේම අපිට අඳුර ගන්න බැරි තව තුනකුත් තියෙනවා මමත්වේ. And also there are three more aspects of ego where it is difficult for us to identify. මම ඒක අද ඔයාලට විස්තර කරන්නේ ඒ කොටස හරිම ගැඹුරුයි. ඒක ඇත්තටම දැනට ඔයාලට කියා දීලා වැඩකුත් නැහැ. නමුත් යම් දවසක මිනිස්සෙක් පරිපූර්ණ enlightenment එකකට යනවා නම් එයාට ඒ තුනත් අඳුර ගන්න වෙනවා. But I'm not going to explain those unidentifiable three natures of the ego because it will be a very deep spiritual discussion, and this will not be the moment to elaborate more about it. But if someone wants to reach the epitome of enlightenment, he will surely have to identify those three natures as well. දැන් මම මේ දැන් කරපු පැහැදිලි කිරීම වගේ ලේසියෙන් ඒ අතුලාන්තයේ සංගවිච්ච ස්වභාවය අඳුර ගන්න බෑ. Now that hidden nature, three natures of ego, he will not be able to investigate in the simplest way that I discussed the other three nature. ඒ නිසා දැනට ඔයාලට ඔන්න ඔය තුන ඔයා අඳුරගත්තොත් ඔයා කොහොමද ඔකෙන් ගැලවෙන්නේ? Now, if you have already identified these three qualities of your ego, how are you going to overcome it? දැන් අපි කියමු මගේ මමත්වය මම අදි탁සේරු කරනවා නම් එකපාරට අයියෝ මම මේ මම ගැන ලොකුවට හිතන් ඉන්නවා මම එච්චර ලොකු කෙනෙක් නෙවෙයි කියලා හිතවා අව탁සේරු වෙනවා. So, if you have a superior mentality in your mind, if in any moment, if you feel like you are inferior, your mind will collapse. ඉතින් ඒ නිසා මේ මමත්වය කියන එකෙන් ගැලවෙන්න හැදුවට මොනවා හරි කරලා ගැලවෙන්න බෑ. So, because of that, if you try to escape from ego, you will not be able to escape. දැන් අපි පඩි පෙළක යනකොට උඩට නැග්ගත් තියෙන පඩියක් පහළට නැග්ගත් තියෙන පඩියක්. Now, let's say you're walking up on a stair. When you're walking halfway through, you will find one stair up and also a one stair below. ඒ නිසා අපිට ඉන්න පඩියෙන් අයින් වෙනවා කියලා පඩි පෙළිය වැරදි කියලා උඩට තිබුවොත් තවත් පඩියක් යටට ගියත් පඩියක්. ඒ නිසා අපිට පේනවා මම අයින් වෙලා නැහැ මම ඉන්නේ තවත් පඩියක නේද. So your escaping from your ego is like that. You're already on one step, and if you want now for the sake of escaping, if you climb up, you will find another step. Or for the sake of escaping, if you go down, you will find another step. Then you will feel like when you try to escape from ego, you are stepping on another level of ego. දැන් කොහොමද මම මේකෙන් ගැලවෙන්නේ එතකොට? So then, how are we going to overcome this? මම මේකට ක්‍රමයක් දන්නවා. Now I know a path to that. මම ඒක ඔබට කියා දෙන්න. I will teach you that. ඊට කලින් බුදුහාමුදුරුවෝ ජීවමාන කාලේ වෙච්ච සිදුවීමක් ඔබට විස්තර කරන්න. Now before that, I will explain an incident which happened in Gautam Buddha's life. බුදුහාමුදුරුවෝ ජීවමාන කාලේ බුදුහාමුදුරුවන්ට පැහැදිච්ච රජ කෙනෙක් හිටියා. Now when Gautam Buddha was alive, now there was a king who was so pleased of Gautam Buddha's progress. එයාගේ නම බිම්බිසාර. His name was Bimbisara. ඉතින් එයාට ඕන වුණා එයා දන්නවා බුදුහාමුදුරුවෝ කියා දෙන ධර්මය තමන්ගේ විමුක්තිය සඳහා කොච්චර වැදගත්ද. එයා ඒ නිසා ගොඩක් එයාගේ යාළුවන්ට සිටුවරුන්ට එයාගේ භාර්යාවන්ට නිතරම කිව්වා බුදුහාමුදුරුවෝ මුණ ගැහෙන්න ගිහිල්ලා මේ වටිනා ධර්මය අහලා තමන්ගේ ජීවිතේ නිදහස් කරගන්න. Now he had a certain level of understanding about importance of Gautam Buddha's message. So he wanted to spread it, and he wanted his friends, his family members and other people in his country to encourage them to go and meet Gautam Buddha and to hear that message from Gautam Buddha. එතකොට ගොඩක් අය ගිහිල්ලා ඒ ධර්මයට සවන් දීලා තමන්ගේ හිත අඳුරගත්තා හිත නිදහස් කරගන්න ඒ ක්‍රියාකාරකම් කරා කුසල් කරා ඒ දේවල් කරා. Now because of his activism, many people went to meet
Gautam Buddha and they heard what he said and they understood the message of Gautam Buddha. හැබැයි ඒ අබිබිසාර රජතුමාගේ හඳ ලස්සන බිසවක් හිටියා. එයා කවදාවත් බුදුහාමුදුරු මුණ ගැහෙන්න යන්න කැමති වුණේ නැහැ. Now, but there was one queen of King Bimbisara. She did not like to meet Buddha at all. මොකද ඇය යථාර්ථය බුදුහාමුදුරු රූපයේ තියෙන අනිත්‍යතාවය කියනවා, මේ ලෝකේ වෙනස් වීම කියනවා. ඒව අහන්න ඇය කැමති නැහැ. Now, because she thought Buddha is always preaching about impermanence of form, impermanence of materialistic things. She was not ready to listen to those things. මොකද ඇයට ඕන ඇය කැමති නැහැ එයාගේ මානසික ආකල්ප බිඳ වැටෙනවා. Because she did not like to get out from all the ideologies she had about herself. නමුත් බිම්බිසාර රජතුමාට ඕනුණා මෙයාගේ නම කේම එයාගේ විසවට කොහොම හරි බුදුහාමුදුරු මුණ ගැස්සා. So her name was Kema. But King Bimbisara wanted Kema to meet Buddha somehow. ඒ නිසා දැන් බුදුහාමුදුරුවෝ හිටියේ ඉතාම ලස්සන උද්‍ය ගාඩන් එකක් වගේ තැනක ඉතාම මල් ලස්සනට වවලා තියුණා. ඊට පස්සේ ඒක ලස්සනට හදලා තියුණා. ඒක අදටත් ඉන්දියාවේ ගියොත් බලා ගන්න පුළුවන් ඒ නටමුන්. ඒක කිව්වේ ජේතවනාරාමය කියලා. So at that time Gautam Buddha was residing in a temple which had a very nice environment. The landscaping was done properly and the flowers were all over. You may have heard about it. That is Jetavanaramaya. Even you can see the ruins even today if you visit India. දැන් බිම්බිසාර රජතුමා මොකද කරේ කේමට ඇහෙන්න එයාගේ අර ගායන කරන ඒ කණ්ඩායම් දාලා රජවාසලේ ඒ බුදුහාමුදුරුවන්ගේ ලස්සන බුදුහාමුදුරුවන්ගේ ඉන්න පරිසරයේ ලස්සන ඒ මහාන වෙච්ච අයගේ ලස්සන ඒ දේවල් ගීත හදලා කියෙව්වා. So what King Bimbisara did was, now he had a group of singers and poets. He asked them to sing beautiful things about Gautam Buddha's appearance, how handsome he was, how beautiful Jetavanaram, the temple was. So these poets and the group was singing all these beautiful poems about Gautam Buddha and his temple to Kema. ඊට පස්සේ කේමට හිත ඇතුලේ ආසාවක් ඇති වුණා ඒ ලස්සන ගාඩන් එක බලන්න යන්න. Now Kema had an ambition to see the beauty of this premises. හැබැයි තරේම අදිෂ්ඨාන කරගත්තා මම ඒක බැලුවට මම බුදුහාමුදුරුවෝ කියන කතා අහන්න යන්නේ. But now she had a principle in her mind saying that, okay, I may go and visit the temple and see the beauty of it, but I'm not going to listen to any single word of Buddha. ඉතින් එයාගේ යාළුවෝ ටිකත් එක්ක හවස් කාලයක ඒ ජේතවනාරාමයේ බලන්න හොර රහසම ගියා කියලා කියනවා. So the script says one day she got a few friends along with her and secretly entered the temple to see the beauty of it. ඊට පස්සේ ඒක එහෙම ගිහිල්ලා ඒ මල්ලු යන්නවල ඒ කියපු ඒවා ඒවා තියෙනවද කියලා බල බල ඉන්නකොට ඇයට පේනවා බුදුහාමුදුරුවෝ ඈත ඉඳන් කට්ටියක් එක්ක සාකච්ඡාවට. Now when she was observing the beauty of the temple, she saw from very far Gautam Buddha is having a discussion with group of people. ඉතින් එයාට පේන බුදුහාමුදුරුවෝ හරිම ලස්සනයි. ඒතර ලස්සන කාන්තාවන් වාඩි වෙලා ඒ ධර්ම සාකච්ඡා කරනවා. And she saw that Gautam Buddha was very handsome and there were beautiful ladies sitting in front of him and listening to his preachers. ඇයට එකපාරටම අදහසක් ආවා ඒ වාඩි වෙලා බණහන අය බුදුහාමුදුරුවන්ගේ වටේ ඉන්නේ කාන්ද මට වඩා ලස්සනද. Then suddenly she had a thought like this. Are those ladies who are with Gautam Buddha, are they prettier than me or not? ඇයට පේනවා ඒගොල්ලෝ මට වඩා ලස්සනයි. Then she thought and she saw, my God, they are prettier than me. එතකොට අයම හිතින් හිතුවා නෑ මට වඩා ලස්සන වෙන්න විදියක් නෑ. Then she had a second thought, no, it can't be. I should be more prettier than them. ඒ වුණාට මට වඩා ඒගොල්ලෝගේ ඇස් පොඩ්ඩක් ලස්සනයි වගේ. Then she started comparing each feature. But her eyes are prettier than mine. ඉතින් බුදුහාමුදුරුවෝ ඒ රූපය පිළිබඳ අනිත්‍යතාව කරන සාකච්ඡාවක් ඇයටත් එය නොදැනුවත්වම ඒ ශබ්දය ඇහෙන්න ගත්තා. So without her knowledge, involuntarily, she started to listen to Gautam Buddha's teaching, a discourse
where he was describing about the impermanence of the form. එතකොට ඒ රූපේ දි รา පත් වෙන හැටි, ලෙඩ වෙන හැටි, වයසට යන හැටි, නැවත මහ පොළොවටම ඇද වැටෙන හැටි ඒකෙන් ඇහුවා. Where Gautam Buddha was discussing about how impermanent the form of a human being is, how you get wrinkles on the skin, how you grow old, how your hair gets grey, and then ultimately how you die and how you collapse and how your body will decay and become the soil. අය මෙච්චර ආසාවෙන් මමත්වයෙන් ඇයගේ රූපය මමායනය කරපු හිටපු රූපය ඇද වැටෙනවා වගේ ඇයට දැනුණා. She felt like now she had a high attitude, a superior attitude and an ego about the form of her, the beauty of her, and she felt like she herself is collapsing and decaying to the ground. පහුග රජතුමාට ඉක්මනට අවසර අරගෙන පස්සේ මේ සත්‍ය ඉක්මනට හොයා ගන්න ඕනේ, ජීවිතය අවබෝධ කර ගන්න ඕනේ. අය මහාන වෙලා ගොඩාක් ප්‍රඥාවන්ත බවක් තිබුණ නිසා තිබුණා කියලා පොත්වල සඳහන් වෙනවා. And the script says she was very wise and she understood what Gautam Buddha was saying, and she went to meet King Bimbisara and asked permission from him to become a nun, and she went back to Gautam Buddha and got ordained, and she understood the ultimate message of Gautam Buddha. මේක විස්තර කරපු සිද්ධියේ තියෙනවා අර රූපය පිළිබඳව සංසන්දනය කරන්න හැටි. Now in this story you find out that experience where you compare about the form. මම ඔබ වුණත් ඒක කරනවා ඇති. You may be also doing that. ඔබ සමහරට ඔබ ලස්සනයි කියලා හිතනවා, ඔබ කැතයි කියලා හිතනවා. එහෙම ওই සිදුවීම් ජාලාවක් මනස ওই විදියට චිත්‍ර හදා ගන්නවා. Sometimes you think that you're pretty, sometimes you think you're ugly. Likewise, you are developing different stories about your form, about yourself from your mind. ඒ වගේම ඔබ සමහර වෙලාවට මිනිස්සුගේ හොඳහන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම්, ඔබගේ ගුණ කියයි කියලා හිතනවා නම්, මිනිස්සු ඔබගෙන අගුණ කිව්වාම, හොඳ නොකිව්වාම ඔබ මානසික අසහනයටපත් වෙනවා. Or sometimes you may be expecting to hear good from others, expecting to be praised from others. And if sometimes if they do not praise you, if they do not say good things about you, you may be collapsing from inside. අයියේ. What is the reason for that? ඔබේ මමත්වය නිසා. That is because of your ego. ඉතින් ඔබ කොහේ හරි ඔබ තැනකට ගිහලා ඔබව ගණන් ගත්තේ නැත්නම්, ඔබට සැලකුවේ නැත්නම්, ඔබත් එක්ක hina වුණේ නැත්නම් ඔබ බලන්න ඔබට සතුටින් ඉන්න පුළුවන්ද කියලා. Now check whether if you go somewhere to meet a group of people, but if they do not welcome you, if they do not respect you, if they do not say good things about you, whether you can cope with that. What is happening to your mind? ඒක ඔබ හදාගත්ත මමත්වය ඔබට සාප කරනවා. The ego which you develop by yourself is cursing yourself. ඒ කියන්නේ ඔබේ සතුට නැති කරලා දානවා. That means it is destroying your happiness. ඔබ ගැන ප්‍රතිරූපයක් හදාගෙන ඒක නඩත්තු කරනවා නම් තව මනුස්සයෙක් එක වචනයකින් පුළුවන් ඔබේ දවසම විනාශ කරලා දාන්න. If you are maintaining an ideology about your personality, a single word uttered by another person can destroy everything that you have developed in your mind. මිනිස්සු දේවල් ඉගෙන ගන්නවා ජීවත් වෙන්න. මිනිස්සු ගෙවල් හදා ගන්නවා ජීවත් වෙන්න. මිනිස්සු යාන වාහන ගන්නවා එක එක දේවල් කරන්න. මිනිස්සු ඒ දේවල් වලින් තමන් ජීවත් වෙනවා විනා, පරිහරණය කරන විනා, තමන් ඒවා තමන්ගේ ලොකුකමකට ගත්තාම එක යම් සිදුවීමක් ඇති තමන් කඩාගෙන වැටෙනවා. Now people try to gain wealth, build houses, buy cars, to have a good life. But without possessing those things to lead a happy life, if you claim the ownership of it, one single incident can destroy everything, every mental happiness inside you. මේ ලෝකේ ඉන්නවා කටකාර මිනිස්සු. Now there are people who have a loose mouth. ඒගොල්ලෝ කටට ඕන දෙයක් කියනවා. They will say whatever that comes to their mouth. ඒ වගේ මිනිස්සෙක් මුණ ගැහුනහම අර ගොඩක් ඊගෝ තියෙන කෙනෙක් එයා ගිනි ගන්නවා. If a person with a greater ego meets a person like that, from a single word which comes from that mouth can burn the man with ego. සමහරට අය කියයි අපෝ ඔයා තමුසේ දන්න දෙයක් නැහැ. Sometimes that person might say, you do not know nothing. සමහර වෙලාවට ඔබේ මතයට විරුද්ධ වෙයි. Or maybe he or she will challenge your ideology. ඔබ එතකොට ගිනි ගන්නවා. Then you will burn from inside. ඇයි ඔබ ගිනි ගන්නේ? What is the reason for that? ඔබ අතිදැඩි කර ඔබේ මමත්වය නිසා. That is the ego you have been nurtured so far.
ඒතර ඔබට තේරෙන්න ඕන මේ අපි ඇති කරගත්ත අපේ ප්‍රතිරූපය අපි හිතන විදිය අපි ඒවට දෙන වටිනකම අපි කොච්චර කරදර ගොඩකට මානසික අසහනයකට පත් කරනවද කියලා. So then you have to understand the way that we think, the habits that we are training, the ego that we are nurturing, how much danger that can create to us by those things that we are doing in our life. අපි පොඩි ළමයෙක්ට ගිහිල්ලා කිව්වොත් ඔයා කැතයි ඔයා වැඩක් නැහැ. එහෙම කිව්වොත් ඒ ළමයා ඒක එච්චර ගාණක් නෑ යාට. But if you say something to a baby that you're ugly, you're worthless, would he or she care about those things? ඇයි ඒ? What is the reason for that? ඔහු තාම ලොකු මමත්වයක් හදාගෙන. Because still he has not developed a bigger ego. ඔහුට කොච්චර චෝදනා කරත් බැන්නත් ඔහුගේ ඇතුළ අසහනයටපත් වෙන්නේ. So whatever the defamations that they hear, though you defame him, though you say bad things about him, he will not feel anything bad about himself. ඒ නිසා අපි හැම කෙනෙක්ට මේ වගේ සුන්දර මනසක් තිබුණා. We all had a blissful mind like that before. ඒ අපේ පුංචිම කාලේ. When we were small. ඊට පස්සේ අපි මේ සමාජය විසින් අපේ දෙමව්පිය විසින් අපේ ඇතුළාන්තයේ තියෙන ආසාවන් විසින් අපේ මෝඩකම විසින් අපි ගැන එක එක මානසිකත්ව හදාගත්තා. But after some time, because of our parents, because of our society, because of our own ignorance, we developed a personality and tried to maintain it from within. මම ඒක හරියට දකින්නේ සර්පේට කිරිපවල තමන්ගේ ළඟ තියාගත්තා වගේ. I would identify it like that. You're nurturing a snake and rearing a snake next to you. ඌට තරහ ගිය ගමන් දෂ්ට කරනවා. In a very moment where the snake gets angry, it will bite you. ඒ නිසා ඔබ හිතනවනේ ඔබ දුකටපත් කරන්නේ කරදරයටපත් කරන්නේ ඔබ ඇතුළාන්තය අවුල් කරන්නේ බාහිර කියලා නෑ. ඔබ ඇතුළෙම ඔබ හදාගත්ත සර්පයාමයි. But if you think what will destroy your internal peace is something which is in outside, that is wrong. That is the snake that you are nurturing. That is the snake which you fed is biting you. දැන් මම ඔබට බුදුහාමුදුරුවන්ගේ ජීවිතයේ වෙච්ච සිදුවීමක් අයිත් කියන්න. Now I will tell you another incident which took place in Gautam Buddha's life. බුදුහාමුදුරුව මේ එක දවසක් තමන්ට කෑම ඕන වෙලා තමන් හිතවත් කෙනෙක් ඉන්න ගෙදරකට යනවා පාත්තරේ තරම් පිළිසිඟා වඩින්න. Now one day Gautam Buddha was going on in search of alms, and he went to a particular place where he knows him, a friendly house, to ask some food. එතකොට මේ එයා ඒ බුදුහාමුදුරන ගෙදර ගැහණු කෙනා බුදුහාමුදුරුවෝ කෙරෙහි පැහැදීමක් නැහැ. Now, but the lady of the house, she was not following Gautam Buddha. She was not happy to see him. ඒ නිසා මේ බුදුහාමුදුරුවෝ එනවා දැකලා කෑම හොයාගෙන මගදීම කිව්වා මේ ගෙදර කෑම නැහැ යන්න කියලා. Now, when she noticed that Gautam Buddha is approaching the house in search of food, now she notified him from very far that there is no food inside the house. Please go back. ඊට පස්සේ ඒ වගේම ඇය ගිහිල්ලා ගෙදර උළුවස්සක් තියුණ දොර ගාව හිටගත්තා. එයාගේ මහත්තයා දැක්කොත් කෑම කියලා දෙන්න කියයි. ඒක කරන්න කම්මැලි. ඒ නිසා දකී කියලා ගිහිල්ලා උළුවස්ස ගාව හිටගත්තා. And also, she thought if my husband sees Gautam Buddha, he will definitely invite him inside. Then I have to cook and offer food to him, Gautam Buddha. So she went and stood in front of the front door, obstructing the view of her husband. So the husband couldn't see Gautam Buddha. බුදුහාමුදුරුවෝ ගේ ගාවට ආවා. But Gautam Buddha did not stop. He approached the house. පරේ කාන්තාව කටින් කෙනෙක් ඔළුවෙන් කිව්ව යන්න කියලා. Now, without calling by name that lady, she shook her head saying, "No, you have to go." එතකොට එයාගේ මහත්තයා එකපාරටම දැක්ක බුදුහාමුදුරුවෝ ඇවිල්ලා. But at that time, the husband noticed that Gautam Buddha has come to the doorstep. එතකොට ඒ ඇවිල්ලා තියෙන කෑම ඉල්ලගෙන. And he saw that he is going on alms rounds. එතකොට එකපාරටම කාන්තාව කිව්වා මට නම් උයන්න බෑ. මම ඔයා කැමති නම් උයලා දෙන්න කියලා ඇය ගියා. So then the lady got really angry. She said, "I'm not going to cook again. If you want to offer something to him, you can do it by yourself." And she went inside the house.
ඒ පාර ඔහු කිව්වා බුදුහාමුදුරනේ අද නම් ගෙදර අන්තිම කෑම ටික තමයි මම මේ බෙදාගෙන කන්නේ. ඒකිනු මම දැන් ටිකක් කාලා තියෙන බොහාස වෙන ගෙදරකට යන්න අද කෑම නෑ මෙහි කියන. So then the husband, now he went to meet Buddha and said, there is no more food in the house. I served the last whichever had in the house, and I have already eaten half of it. So it is better if you can go to another house for today. එතකොට බුදුහාමුදුරුවෝ ආ කාප් එකකින් මට ටිකක් දෙනවන්න කැමති නම් දෙන්න. මමත් ඒකෙන් කන්න. But then Gautam Buddha said, if you are willing to offer the leftover from your plate, I am ready to receive it. If you like, you can serve it to me. එයාම කාපු ඉඳුල් වෙච්ච කෑම බුදුහාමුදුරුවෝ දාන්න මට ප්‍රශ්නයක් නෑ කැමති නෝ. And Buddha said, you can put those leftovers to my begging bowl. I don't mind eating it. දැන් ඔබට තේරෙනවද කොච්චර නිදහස් මනසක් තියෙන මිනිස්සෙක්ද? Now can you see how liberated his mind was? ඔහු රජපෞලක කෙනෙක්. He was coming from a royal family. ඔහුට ඔහුගේ ගෙදරකට ගියා නම් ඕන තරම් කන්න තිබුණා. If he wished, if he would have gone to a house known to him and had many food. ඔහුට ගෙදරට ගියාම මුලින්ම කරේ ඔහු නොපිළිගත් එක. When he went to the house, the first thing that happened to him was he was not welcomed. තව ඊට පස්සේ ඔහුට ඉඳුල් උනත් ඔහුට කන්න කෑම ඔහුට ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. And also, he was ready to eat leftovers. There was no problem. ඔබ ගෙදරකට ගිහිල්ලා හිතවත් ඔබව ප්‍රතික්ෂේප කරොත් ඔබට ඒ වගේ නිදහසේ ඉන්න පුළුවන්. Now, just imagine if you go to a house like that and if you were rejected, not welcome like that, can you be peaceful like that? ඒ වගේම ඔබට පුළුවන් ද ඔබට ගිහිල්ලා ගෙදරකින් ඔබට ඉඳුල් දුන්නොත් ඔබ මගුල් ගෙදරකට ගිහිල්ලා එක කාලා සතුටින් ආයි ගෙදර ඇවිල්ලා පුදිය ගන්න. And just imagine if you have been offered leftovers from a house or from a wedding or a party or a reception, can you happily eat it and come back and sleep peacefully? බලන්න එතකොට අපි හදාගත්ත මමත්වය අපව කොච්චර අසරණ කරනවද? අපේ නිින්ද නැති කරනවා. අපේ මනසේ සතුට නැති කරනවා, සාමය නැති කරනවා, නිවීම නැති කරනවා. Now just imagine the ego that we have nurtured inside us. It can create a lot of issues inside our mind, and it can destroy our sleep. It can destroy our internal peace. අපි ගොඩක් ගෞරවයෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා, ලාභයෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා, හැමදේම බලාපොරොත්තු වෙනවා. නමුත් ඒක අනිත් පැත්ත අපිට ලැබිච්ච ගම අපි කඩාගෙන වැටෙනවා. And we expect a lot of respect, and we expect profits, and we have likewise we have many expectations as such. But if we receive otherwise, we will mentally collapse. ඒයි අපේ හදාගත්ත මමත්වය නිසා. What is the reason for that? That is the ego, because of the ego. ඉතින් මම හිතන්නේ මිනිස්සෙක් පුංචි කාලේ ඉඳලා ජීවිතේ ඇත්තටම දියුණු කරගත්තා නම් දියුණු කරගත්තේ මමත්වය තමයි. Now what I see is that if someone has developed something inside throughout your life, that is nothing but the ego inside. ඒසා මුනිවරු කියන්නේ ඔන්න ඔයි සාපයෙන් ගැලවිච්ච අය. So enlightened beings are the ones who have escaped from that curse. මම අහලා තියෙනවා ජේසුස් වහන්සේ ගැන සිදුවීම. ඔහු කියනවා මේ ඔටුවෙට්ට ඉන්දිකටු සිදුරක යන්න බැරි බව. Now I have heard a story about Jesus. I mean, he has preached once that a camel cannot go through a needle hole. ඒ කියන්නේ මොකක්ද? What do you mean by that? ඔබ ගොඩක් මමත්වය හදාගෙන නම් වටිනකම් ගොඩක් ඇති කරගෙන නම් ඔබ ඇතුළාන්තේ ඔබට නිදහස්ව ජීවත් වෙන්න බැරි බව. That means bigger the ego. If you have given a lot of value to your personality, you will not live peacefully in this life. එකපාරටම ඔබේ දරුවා කිව්වොත් අම්මා හරි මෝඩ ගෑණියෙක් කියන. So at once if your child says, my mother is so foolish. ඔබේ බිරිඳ කිව්වොත් ඒක ඔබ දන්න දෙයක් තියෙනවද කියලා. If the wife says that do you know anything? You do not know anything at all. ඔබ කොච්චර දුකටපත් වෙනවද බලන්න. Now how much of suffering you will have from your mind. ඇයි? What is the reason for that? ඒ ඔබ ඇති කරගත්ත මමත්වය. That is the ego that you nurtured. මම ගොඩක් පැති වලින් විස්තර කරේ අපි හදාගත්ත මමත්වය අපිට කොච්චර කරදර කරනවද කියන එක. So I described in many avenues, that how much the ego that we have nurtured is creating hassle inside. දැන් කොහොමද එකකින් ගැලවෙන්නේ? So how do we escape? මම මගේ ඉස්සෙල්ලා පළවෙනි එක තමයි ගැලවෙන්නේ. ඒකෙන් අයින් වෙන්න යන්න එපා. ඔබ ඇතුළත කරන්න ඕන
දේ ඔබ දන්න ඔබ කැමති ගිහිලා අතන කැපී පෙනෙන්න. අපි කියමු තැනකට යනවා ඒ අඳින්නේ අනිත් අයට කැපී පෙනෙන්න. අඳින්න. ඒ වැඩේ කරන්න හැබැයි ඔබ තේරුම් ගන්න මම මේ මෙන්න මගේ මමත්වේ වැඩ ගන්න හැටි. So do not try to get out or get rid of the ego. Now let's say you're wearing something beautiful and you're going to show off your dress to somebody at a venue, and you just wear it. You just apply your makeup. But while you do that and while you show off yourself, just try to understand, okay, this is my ego is working. My ego is trying to and forcing me to show off myself. You have to understand that. ඊට ඔබට එකපාරට හිතන අරයට වඩා මම එහෙම හිතනනේ මම උසස් මම ගොඩක් දන්නවා. එහෙම හිතුවට කමක් නැහැ. ඔබ අන්න ඔබ සිහියෙන් අඳුර ගන්න. අන්න මගේ ඊගෝ එක වැඩ කරන හැටි. Or on another occasion, your mind will start to compare. Okay, I'm more educated than her. I'm more wealthier than her. It's okay. Just let your mind to have that comparison. But in the meantime, be mindful that, okay, now my ego is working. ඉතින් ඒ විදියට තමන්ට පුළුවන් වෙලාවට තමන් මේ ලොකුකම් ඇති කරගන්න හැටි තමන් පහත් කළා තමන්ම සලකන්න කරගන්න හැටි සමානකම් ඇති කරගන්න හැටි තමන් අඳුර ගන්න. So likewise, in any instance which is possible, try to understand the ego, how the ego creates that comparison. In one point where you think yourself as superior, in other point where you think yourself as inferior, and on the other occasion where you think that you are equal. ඒ නිසා දැන් ඔබ එකකින් ගැලවෙන්න යන්නේ නැහැ. ඔබේ මනස හැසිරෙන විදිහ අඳුර ගැනීමයි කරන්නේ. So you're not trying to escape from it. You are just identifying, observing how your mind works in those three different instances. ඉතින් ඒ වගේ දැන් ඔබට කවුරු හරි ඔබ ප්‍රතික්ෂේප කරාම ඔබ නොසලකා හරියා. ඔබේ ඇතුළ විඳවනකොට ඔබට සිහිය පවතිනවා අඳුර ගන්න. මෙන්න මම බලාපොරොත්තු වුණා හොඳ සැලකීමක්. මෙන්න මම හදාගෙන තියෙන හොඳ ප්‍රතිරූපයක්. ඒ නිසා ඔබට හොඳ වැඩේ තමයි බැනපු එක. ඔබ ප්‍රතික්ෂේප කරපු එකම තමයි හොඳ. ඔබේ මනස හැසිරෙන විදියට හොඳ කියන්නේ. ඔබ විඳවනකොට හොඳ කියන්නේ. So in the next moment where you've been disreputed in front of a crowd, now you can be mindful and identify that this is because of the ego that I am suffering. Because I thought people should always praise me. People should always say good things about me and they should not disrepute me. Okay, it is good that they said something like that. And you think good, the profit out of the incident. බුදුහාමුදුරුවෝ කියලා තියෙනවා ඔබ ගොඩක් දේවල් දන්නවා කියලා හිතන් ඉන්නවනම් ඔබ හරිම මෝඩෙක්. Now Gautam Buddha has once said, if somebody thinks that he knows a lot of things, he is very foolish. ඔබ දන්නේ නැහැ කියලා හිතනවනම් ඔබ ඔහුට මෝඩෙක් කියලා කියන්න එපා. ඔහු ගාව සැඟවිච්ච ප්‍රඥාවක් තියෙනවා. But if somebody says that he doesn't know much things, do not call him ignorant. Do not call him a fool, because he has a hidden wisdom inside. ඉතින් ඒ නිසා ඔබ ඇතුලේ සැඟවුණු ප්‍රඥාවක් තියෙනවනම් ඔබ ඒකෙන් වැඩක් ගන්න. So if you have a hidden wisdom inside, just reap fruits out of it. ඔබේ මායාකාරී මනස ඒ මමත්වයත් එක්ක හැසිරෙන ආකාරය අඳුර ගන්න. Try to identify your illusionary mind with the nature of ego. එතකොට ඔබ ඔහම අඳුර ගන්නකොට ඒ මනසේ ස්වභාවය තමයි අර මමත්වයට තියෙන බලය හිමිහිට නැති අඩු වෙලා යනවා. Now when you identify that nature inside the mind, the nature of the mind is the power of ego will start to decrease. එතකොට ඔබ මේ ලෝකේ සල්ලි නැති වුණා. ඔබට මේ ලෝකේ බලය නැති වුණා. ඔබට මේ ලෝකේ භෞතික වටිනාකම් කිසි දෙයක් නැති වුණා. ඔබ ගොඩාක් සතුටින් තමයි ඉන්නේ. මොකද ඒ මමත්වයේ බලය නැති වෙලා ගියාම. පේන බලය නැති වෙලා ගියාම. Because when you decrease the power of ego, even though you lose things in your life, even though you're not wealthy, even though you're not pretty, you will have a blissful life because now the energy is not so powerful. The visible energy of ego has decreased. ඒ වගේ නමුත් මේ ලෝකේ ධනවතෙක් ඉන්න පුළුවන්, බලවතෙක් ඉන්න පුළුවන්, ලස්සන රූපයක් තියෙන කෙනෙක් ඉන්නවා. හැමදේම තියෙන කෙනෙක් ඉන්න පුළුවන්. එයා ලොකු මමත්වයක් හදන්න ඉන්නවනම් එයාට කිසිම සතුටක් නැහැ. දවසේ බොහෝ වෙලාවට එයා ගොඩක් ඉඳවනවා. Because there might be a person who is the wealthiest man on earth, or the handsome or the prettiest person on earth, maybe having everything, every luxuries, every materialistic things. But if
they have a bigger ego, a greater ego. It doesn't matter how much of things that they earn, they own, their mind will always be at a trauma, at a stress. ඒක සමහර නිසා තමන් ලස්සන වීම නිසා නෙවෙයි මේ තමන් විඳවන්නේ. ඒ ලස්සන වීම පිළිබඳව තමන් ඇති කරගන්න ලොකුකම නිසා. So it is not because of your prettiness that you are suffering. It is because of the ego that you have developed thinking that you are pretty. ඔබ ඉගෙන ගත්ත නිසා නෙවෙයි විඳවන්නේ. ඉගෙන ගත්ත එක ඇති කරගන්න මමත් ඒ නිසා. So you are not suffering because you are educated. You are suffering because the ego that you have developed with your level of education. ඔබ කවුරු හරි රූපයෙන් අවලස්සන නිසා නම් ඒක නිසා නෙවෙයි යා විඳවන්නේ. ඒ රූපේ අවලස්සන වීම නිසා යා ඇති කරගත්ත මේ කියන්නේ අර පහත් කර ගැනීම නිසා. So you are not suffering because you are ugly. It is because the inferior personality that you have developed, which is accompanied with ego, that makes you suffer. ඒ වගේම දුප්පත් නිසාම මිනිස්සු විඳවන්නේ. ඒ නැතිකම නිසා තමන්ව තමන් පහත් කර ගැනීම නිසා. So because you are poor, you will not suffer. It is because of the inferior personality that you are developing make you suffer. ඒ නිසා ඔබට දැන් මේ වගේ දේශනාවක් ඇහුවම ඔබේ මනසත් එක්ක ජීවත් වෙන්න වෙනවා. So when you are listening to a discussion like this, you will be able to live with your mind. ඔබ වෙනද බාහිර මිනිස්සු ගැන හෙව්වා. දැන් ඔබේ මනසේ හැසිරෙන ආකාරය පිළිබඳව දැනගන්නවා. Now previously you were searching for other people, the nature of other minds, but now you are trying to live with your mind and understand your own mind. එතකොට ඔබට පුළුවන් ওই මමත්වයේ සාපේන් සදහටම ගැලවෙන්න. If you do so, you will be able to eternally get over from that curse of ego. දැන් බුදුදහමේ පෙන්නනවා පේන මමත්වය හා නොපෙනෙන මමත්වය කියලා පැති දෙකක්. Now Buddhism talks about the visible and invisible levels of ego. ඒ කියන්නේ පේන මමත්වය කියන්නේ අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන් ස්වභාවය. So the visible ego means the ego, the levels of ego where we can identify. මේ හිතේ අපිට අඳුර ගන්න අමාරු ස්වභාවයක් තියෙන මමත්වයේ. But in the mind there is an invisible component of ego. හැබැයි ඒ කැලේ අපි පැත්තකින් තියමුකෝ. But we will leave that for a side. ඔබට ওই පේන මමත්වයේ හරියට අඳුරාගෙන ඒකේ තියෙන බලය ටික ටික අඩු වෙලා ගියත් ඔබ ජීවිතේ ඉතා විශාල මානසික අද්විතීය සහනයකට නිවීමකට යනවා. But if you can identify the visible component of the ego, even if you can decrease the energy, decrease the strength of it, that will itself give you an enormous level of happiness, enormous level of bliss inside you. නිසා ওই පිළිබඳව තව ගොඩක් උපමා කතා උදාහරණ ඕන තරම් දෙන්න පුළුවන්. So there I can give lot of examples, lot of stories about this topic. නමුත් මම හිතනවා දැනට ප්‍රමාණවත් කියලා. But I believe that for now it is enough. අපි තවත් දවසක සාකච්ඡාවේදී ඊට වඩා කතා කරමු. අද ওই ටික තේරුම් ගන්න. So we will continue this discussion on another session. So for now you can understand whatever we have discussed so far. දැන් ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. So now I would like to invite the participants to raise your questions if you have so. Ajanta, you can coordinate. If you would like to ask questions, just raise your hand, the electronic hand, and when you do, it would be really helpful if you could keep your video on if you feel comfortable, because that's a better way for interaction. And I think Dr. Deepika has a question. Hi, hello. Anandasiri Thero. I think this today, what you preach is feel like especially for me, you know, and because it's an incident, one of the incident happened recently in our institute or the clinic is like make me, whatever I build up 25 years of good name or the ego is completely vanished. And then I have seen myself is coming to zero and then suffering. And I think I talked to, spoke to Anandasiri Thero as well. And it is like, it's all things are fallen like a something, you know, like, it's like a, you know, dust. It's gone, completely gone. And then I have seen my mind is suffering a lot and going up and down, and then come to a place like, just didn't feel anything about
anything anymore. All I wanted to come to the your center and stay with your under you and just forget about everything. But what happened was, after some time later, I gained enormous amount of energy from this incident, and I felt myself, like what I have to do without self-inflicting what I have to do and what I should do with the people. And but that is the gain energy like a rocket is is shedding the outer court and going too faster. And I thought, now I'm thinking, is that I'm all looking for liberation, but where I'm going is the correct pathway. All I want to go is the other pathway, like to stay with, under yourself and finding something. But this pathway seems to be what I not asked and what I not intended to have. But it feel like where I going is the right way to liberate myself, ourselves, kind of thing. මෑතකදී මට ලොකු ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණා. අවුරුදු 25ක් තිස්සේ මං හදාගෙන හිටපු හොඳ නම නැති වෙලා ගියා. ඊට පස්සේ මං ඔබ වහන්සේත් එක්කත් කතා කරා. ඊට පස්සේ මට එක වෙලාවක හිතුණා මම මේ ඔක්කොම අතහැරලා දාලා ඇවිල්ලා මෙහෙට ඇවිල්ලා පැවිදි වෙනවා මෙත් බෝසෙවුනට ඇවිල්ලා කියලා. ඊට පස්සේ ටික දවසක් යද්දි මට තේරුණා මගේ අයගේ ඇතුලේ ලොකු ශක්තියක් එනවා. නිකන් හරියට මගේ වටේ තිබුණ කබලක් කැඩිලා ගිහිල්ලා ලොකු ශක්තියකින් මම මේ ප්‍රශ්නෙට මුහුණ දෙනවා කියලා. නැවත වරක් මේ ප්‍රශ්නෙට මුහුණ දීලා යන්න. එතකොට මේ ඇත්තටම මම මොකද්ද කරන්න ඕනේ? මම මේක දමලා ගහලා එන්න ඕනේද නැත්නම් ප්‍රශ්නෙට අර නැත්නම් සාමාන්‍ය විදිහට මෙහෙම යන්න ඕනේද? ඒක ඉතින් මේ අයිත් හදාගන්න ටිකට ඔච්චර තමයි වෙන්නේ. Now even though you continue with that, whatever the things that you're going to develop from thereafter, the same thing will happen. ඒ නිසා මේ වාට විතරක් නෙද මගේ යාළුවන්ටත් ගොඩක් කරදර හිතනවාම හිතෙනවා ඇවිල්ලා මහාන වෙන්න ඕන කියලා. No, it's not only to you. Many of my friends, when they come across a lot of difficulties in their life, they think that they want to come and get ordained. මොකද ඒක ඇති වැඩක් නැහැ හරයක් නැහැ මේ මෝඩකමක් කරේ කියලා Tamanටම තේරෙනවා. Because they themselves will realize that there is no meaning for this and I'm doing something foolish. හැබැයි ඒක එන එක ලේසි දෙයක් නෙවෙයි. But it's very difficult to come. අයිත් හිතට අහු වෙනවා. I back again, you will get caught by your mind. How do I get out from that kind of situations? Is that if, just if I left and what I'm going to do with the, for humanity or something like that, is that the thing, or I have to give up everything and come and be with yourself? කොහොමද ඒ වගේ වෙලාවක ඒතර මම මොකද්ද කරන්න ඕනේ? මම මිනිස්සුන්ට උදව් කර කර මෙහෙම ඉන්නවද නැත්නම් මම දමලා ගහලා එනවද? දමලා ගහලා එන්න එපා. Or do not give up and come. තියලා පිළිවෙලකට ඔක්කොම ටික තියලා එන්න. Just leave everything aside properly and come. ඇයි දමලා ගහන්නේ? Why do you just give up? බලෙන් ප්‍රති ඒක රම්මෝ මේකට මං ආසයි ඒකට මම විසි කරනවා වගේ එකක් නේද? It is something like that. Okay, I like this, but even though I'm going to throw it out. ඉතින් ඒක නිසා ඔයා එන්න කැමති නම් එන්න ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. Now, if you like to come, you can come. There's no problem. ඉතින් මං කියන්නේ ඔබ ඒක ලේසි නැහැ ඒ තීරණය ගන්න. But what I say is, it is not easy to take that decision. ලේසි නම් ඔබ මෙලහට ඇවිල්ලා. Because if it was easy, you are already here. අර ගොඩාක් කරදරයකට හිතෙනවා මේක ඔක්කොම දමලා ගහලා ගියා නම් හොඳයි නේ කියලා. Because when you get a lot of problems, you get the feeling that okay, I should give up අයිත් everything. කාලේ විසි වෙන ඒ සාපේක්ෂක ටික ඇවිල්ලා වැහිලා ගියාම අයිත් දන්නේම නැතුව ඒකෙම යනවා. But when the time goes on, the other things, other relative of things which you can fulfill those issues inside you, that ideology will get covered. මම ඔබට එහෙනම් මෙහෙම කියන්න. So I will tell you something like this. ඔබ මෙහෙම කරන්න. You do like this. මේ දැන් මෙහෙ දැනටත් ඉන්නවා මෙතන වුණත් පැවිදි වෙන්න ගොඩක් ළමයි ඇවිල්ලා. Now, even at this moment, there are a lot of people who are here to, with the ambition of getting ordained. ඉතින් ඒගොල්ලොත් එයාලගේ ජීවිතේ හොයනවා. They are searching for
the truth. ඔයාට පුළුවන් දැන් අපි වගේ තැනකට තව කුටි ටිකක් හදලා මොකද මෙහෙ දැන් පහසුකම් අඩුයි ඇත්තටම ඉන්න. ඔයාට පුළුවන් ඒ වගේ ඔයා මහන්සියලා හම්බ කරලා ඒ වගේ පරිත්‍යාගයන් කරන්න. So you can provide things to them that now at the moment there is lack of room facilities here. We cannot accommodate the people who are here already. So you can provide them with that and help them. අපි ඔබ අවුරුදු 3ක් විතර ඒ විදියට කළා. ඊට පස්සේ තීන ටික අනිත් අයට ළමයින්ට කට්ටියට බාර දීලා ඔබ එන්න. So you can do it for 3 more years and then allocate your duties to the people who are there and come. හරි එහෙම කරන්න පුළුවන්ද? Can you do that? එතකොට හරි එතකොට කලබලයක්වත් නැහැ තීරණයකට. කාලෙ ගිහිලා සමනය වෙලා ඔබ එතකොට තව ඔබ ඇතුළාන්තයේ තිබුණ ඒ වගේ කුටි දේවල් හදලා පරිත්‍යාග කරනකොට තව ඔබ ඇතුළ පිරිසුදු වෙනවා. ඒතකොට ඔබට තව පහසු වෙනවා එන්න. So then you're not rushing through anything. And also when you do selfless deeds like that, it will help you to develop more merits inside, and it will help you, it will give you the energy which you need to overcome the obstacle that you are having right ඔබ now. ජීවිත කාලේ මෙතෙක් හම්බ කරේ ඔබ වෙනුවෙන්. ඒ ටික තමයි ඔය බිඳ වැටුණා කියලා ඔබ කිව්වේ. Now so far you have been earning things for yourself. That is what you are complaining that which was collapsed. ඒ කියන්නේ ඔබ අනිත් අයට උදව් කරන්නේ නැති. මං කියන්නේ ඒක නෙමෙයි මේන්ලි ඔබ ඒ දේ කරේ. No, I'm not saying that you did not help others, you might have done it, but the majority part of your life was for yourself. දැන් ඔබ මහන්සි වෙලා හම්බ කරලා තව ඒ වගේ සත්‍ය හොයන ඒ වගේ අය ලෙඩ වෙන ඒ කට්ටියට මේ අවුරුදු තුනේ සම්පූර්ණ ඔබ වෙනුවෙන් හොයන්න යන්න එපා. ඒ හොයන්න ආසාව තියෙන එක අතහැරලා ඒකට ප්‍රතිවිරුද්ධ අමාරු දේ කරන්න. So now, from now onwards, you can allocate more time of yours, the substantial part of your life towards helping the people who are seeking for the truth. කියන්නේ ඔබ විනාශ කරගන්න. That means you are destroying yourself. ඊට පස්සේ ඉතින් දැන් ඔබ අවුරුදු 3ක් විතර ඒ ටික මහන්සි වෙලා ඇවිල්ලා අපිත් එක්ක ඒක තේරුම් අරගෙන පාඩුවේ නිදහසේ ඉන්න මරණ වේලාවක මැරෙවි. ඒ ජීවත් වෙන කාලය තුල එන්ජොයි කරන්න. So then after some few years, by doing that, then you can come and join us and you will die at the time that you are supposed to die and just enjoy your life thereafter with us. එහෙම කරන එක හොඳයි කියලා මම හිතන්නේ. I believe it is good for you. That plan is better for you. That very good plan. I'm looking forward to that, but not looking forward to. I will come to that point. Thank you. ඒක කරන්න. එහෙම කරන්න. Yes. Thank you. And I think Matt has a question. Hi. Sorry, I'm just listening and doing some plants. So I wrote my question down. I'll just read it because it's easier because I just found a little quote. So you can read it anyway. But according to Vinaya, the rules for monks, the Buddha advised that monks should dress well in a well-presented manner, like having dressed. It says a quote says, having dressed himself with his inner robe all around him so as to cover the 3 circles, having fastened his waistband, having made one bundle, having clothed himself in his upper robes, having fastened the block, having a wash, etc. So there is a basis for trying to dress well and look smart and look good, and because the Buddha advised that for the monks. So I was wondering what is the actual basis for that? If it's not for the ego, there is another basis, but I was curious how we can understand that. So thanks. You can see the question anyway. So right. මට තියෙන ගැටලුව තමයි විනයේ සඳහන් වෙන ආකාරයට භික්ෂුවක් වුණාම හොඳට ඒ සිවුර පොරවන්න ඕනේ. ඒ දෙවුර දානවද නැත්නම් ඒක ලස්සනට අඳිනවද ඊළඟට ඒක පිරිසිදු අඳින්න ඕනේ, සෝදන්න ඕනේ, තමන්ගේ පෙන්නන රූපය පිරිසිදු වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේක මමත්වය නෙමෙයි නම් මොකක් පිණිසද එහෙම මිනිස්සුන්ට ඒ වගේ පෙනෙන්න ඒ ඇඳුම පැළඳුම අඳින්න කියලා ඒ විනය සඳහන්. දැන් මම ඔබට කිව්වනේ මමත්වය අපි නැති කරගන්නේ. Now, as I told you before, we are not trying to get out from the ego. අපි ඒක හඳුනා ගන්නවා. We are only recognizing it. එතකොට ඒකේ බලය නැති වෙනවා. Then the power of the ego
will decrease. ඒ මමත්වය නැති වෙන්නේ But the ego will not go. මොකද ඒක තීන එකක් නෙවෙයි. Because ego is not something which exists. ඉතින් ඒ නිසා අපි ලෝකේ ජීවත් වෙන්නේ ලෝකේ ජීවත් වෙන්න තියෙන සම්ප්‍රදායට. So we live in the world according to the culture that we are living in. ඒක හිත පිරිසුදු කරන එකයි ඒ දෙකයි පටල ගන්නෑ. Now do not mix up the cleansing the part of the mind and the living. ඉතින් අපි දැන් අපේ මමත්වේ නෑනේ කියලා අපි ඔහේ දාඩිය දාගෙන එතනින් ගියාම සිවුරු හොදන්න නැතුව පිළිවෙලකට අඳින්න නැතුව එහෙම හිටියොත් මොකද වෙන්නේ? ඒක අනිත් අය ගොඩක් අපහසුතාවයටපත් වෙනවා. Now let's say if we are thinking that okay, we are going to get rid of the ego, therefore we are not going to be hygienic and we are not going to wash our clothes and we are going to portray ourselves so unpleasant. Actually then it will be a problem for the people around us. අපි පෞද්ගලිකව අපේ ආධ්‍යාත්මය හොයාගත්තට මේ ලෝකේ සම්පූර්ණ දුවන්නේ ඊගෝ එක උඩ. Now because though we investigate our spirituality, our intuition, the entire world is running on the ground of ego. ඒක අපි හොඳට දන්නවා. And we know that. එතකොට අපි ජීවත් වෙන්නේ සමාජයට සාපේක්ෂව මිසක් අපිට ඕන විදියට නෙවෙයි. So we have to live according to the society that we are living in, not according to our own policies. මට බැංකුවකට ගිහිල්ලා මට ඕන විදියට වැඩ කරගන්න බෑ. එතන සිස්ටම් එකක් තියෙනවා. Now if I go to a bank, I cannot implement my rules and regulations there. There is a system already put up in a bank. අපි ඒ වෙලාවට ඒකට අනුගත වෙනවා. So we have to adjust ourselves to that system at the moment. අපි එයාපෝට් එකට යනකොට එතෙන්ට සිස්ටම් එකක් තියෙනවා. If we go to an airport, there is a system already established there. අපි එතෙන්ට අනුගත වෙනවා. And we adjust ourselves to that system. ඒක තමයි අපේ මමත්වය අපි අඳුනා ගැනීම. අපිට ඒකට ඇඩ්ජස්ට් වෙන්න බැරි නම් ඒ අපේ තියෙන ලොකුකම. So that is the point that we can recognize our ego. If we cannot adjust ourselves according to the established system, that means we have a greater ego. ඊළඟට අපි ඊට පස්සේ අපි කියමුකෝ අපි සිවුර පිටිසුදු කරගන්නෙත් නැහැ, දෙවුර වහන්නෙත් නැහැ, අඳින්නෙත් නැහැ, පිළිවෙලකුත් නැහැ. අපි එහෙම කරා කියලා අපේ ඊගෝ එක නැති වෙනවද? Now let's say, okay, or now we will follow the other point of view. Now we are not cleaning ourselves, we are not bathing, we are not washing our face, and we do not wash our clothes, and we are not properly getting dressed up, and we are not putting the robe properly. Now by doing so, can we get rid of the ego? ඒ නිසා එහෙම නැති වෙන්නේ. It will not happen like that. එහෙනම් පිළිවෙලකට අඳ කියලා නැති වෙන්නේ නැහැ. Now by wearing properly also, we cannot get rid of ego. ඒක අවබෝධය මත සිද්ධ වෙන්නේ. The ego will vanish from understanding. අපි කරන්නේ අපේ ජීවිතය අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩ් කරගෙන සමාජයට ඒකට තැනට ගැලපෙන විදිහට ජීවත් වෙනවා. What we do is we understand our life and we adjust ourselves according to the society that we are living in. ඒතර ජීවිතය හරිම ලේසි. Then the life will be very easy. ඔබට මං කියන තේරුණා කියලා හිතනවා. Did you understand that, Matthew? Yeah. Matt. Yeah, I think it's clear. Thank you, Venerable. You're welcome. Thank you. And Liz has a question. Hi, everybody. Hi. Yes. Yeah, I was just wondering as we were talking, as we try to identify the patterns of our mind to obviously reduce the ego, how at the same time can we help our children do that? Because, when, my personal example, I see a really strong ego in my child developing, a snake developing in my child, and think, what can I do to help him as he grows up so it doesn't sort of strangle him too early, as it often does as adults, as we get to adults. So that was really my question. මට තියෙන ගැටලුව වෙන්නේ දැන් අපි මම මගේ මනමත්වය අඳුනා ගන්න ක්‍රියා කරන ගමන්ම මං කොහොමද මගේ දරුවටත් මේ මමත්වය අඳුන ගන්න උදව් කරන්නේ? මොකද නැත්නම් ඔහුත් ඒ වගේ සර්පයෙක් ඇති දැඩි කරනවා වෙන්න පුළුවන්. ඔව් ඔබට පුළුවන්. ඔබ අත්දැකීමෙන් අඳුර ගන්නකොට දරුවට තේරෙනකොට එයාට තේරෙන භාෂාවෙන් ඒක පැහැදිලි කරලා දෙන්න. Now when you do your own observation, right, when you identify your own ego, when your child comes to a level of where they can understand what you say,
you can teach them what you have observed. ඔබ දැන් ඒ සර්පයාගේ දල කඩන්න පුළුවන්. Then you can take the venom out of that snake. දැන් මම කරන්නේ ඒක. ඔබ හදපු සර්පයාගේ දල දෙක ගලවන්න අපට උදව් කරනවා. That is what I am trying to do in you. There's a snake that you have raised. I'm going to get rid of those venomous teeth of that snake. එතකොට ඌ දෂ්ට කරාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. Then, even though it bite you, it won't be a problem. ඒ නිසා ඒ ළමෙක් ඔයා හදන්න ඕනේ සමාජයේ හදන සිස්ටම් එකට. වෙනස් විදියට හදන්න එපා. Now, you have to raise a child in the ordinary way where the entire society runs. එතකොට ඒ අතර ඔයාට පුළුවන් නම් අපි වගේ දේශනාවල එයාට තේරෙන උපමා වලින් එයාගේ ජීවිත අත්දැකීම් වලින් එයාට පැහැදිලි කරගන්න ඔයා ওই විදියට හිතන විදියකට නිසා ඔයා දුක් විඳින හැටි එයා එතකොට එයාගේ අත්දැකීම් වලින් එයාගේ මමත්වයේ තේරුම් ගනියි. Now, whilst you are listening to these discussions, whilst you are understanding your own mind, if you can explain it to him in using his own experiences, then he will realize. ඒ ගැන කලබල වෙන්න එපා. You don't have to panic in that. සර්පයා හදන්න දෙන්න. You have to let him raise the snake first. පස්සේ දල කඩා ගනියි. Afterward, help him to get rid of the venom. නැත්නම් ඔය ජීවිතය ඉගෙන ගන්න. Otherwise, he won't learn life. ඒ නිසා ඒකේ වේදනාව දැනෙන්න ඕනේ, අසහනයටපත් වෙන්න ඕනේ, පීඩාවටපත් වෙන්න ඕනේ, ආශාදේ විඳින්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒ අත්දැකීම් ඔස්සේ හොය ඉගෙන ගන්න ඕනේ. Because he has to nurture the ego. Now, by nurturing so, he has to feel the pleasure and the pain in his life. But when at the moment he is mentally suffering, then from his own experience, you can explain. You understand? Okay. Thank you. You're welcome, miss. Thank you. Thank you. You're welcome, miss. Elena has a question. Are you there, Yes. Elena? Hello, can you hear me? Yes. Once I remembered you told us that we didn't have to change anything from the outside world, and we could just, from in the universe or in the world in which we are, we can from there liberate ourselves. And at the same time, you say, you talking with Dr. Deepika and her desire maybe to come to Sri Lanka and stay with you. And I was wondering, when is it that like wanting to share the truth or becoming a monk is an identification of its own, and when is it not? Yes. මට මතකයි ඔබ එක්තරා අවස්ථාවකදී කියනවා අපි මේ ජීවිතේ කිසි දෙයක් වෙනස් කරන්න ඕනේ නැහැ කියලා. ඒක සබාදහමේ වෙන විදිහටම යන්න දෙන්න කියලා. නමුත් දැන් ඔබ දීපිකාට කිව්වා මේ ඇවිල්ලා පැවිදි වෙන්න කියලා. එතකොට මට දැනගන්න පුළුවන්ද කොයි අවස්ථාවේද මේක මේ පැවිද්ද කියන එක තමන් වෙනස් කියලා හඳුනා ගන්න නැති මොහොත එන්නේ කොයි වෙලේද එතනට ඇතුල් වෙන්නේ? දීපිකාට වෙච්ච වගේ දෙයක් වුණාම. When you come across a similar incident in your life where Deepika has faced. That is the point. දැන් ඒක මෙහෙමයි. මම කියන්නේ දැන් අපිත් එක්ක එයා ආවම එයාට වෙන්නේ මේකයි. එයාට දැන් මේ මානසික මනස පිළිබඳව සාකච්ඡාව වැඩියෙන් අහන්න ලැබෙනවා. ඒකට කාලය කැප කරන්න ලැබෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි සම්පූර්ණ ජීවිතේ පරාර්ථයට දාගන්න වෙනවා. Now my advice was this. Now when she comes and join us, she gets more time in her life to allocate in search of the truth and be in the discussion. And more than that, she can allocate her entire life in selfless deeds. ඒක එයාට තනියම කරගන්න පුළුවන් නම් ඉන්න තැන ඉඳන් ඒත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. But if you can do that, if you can totally sacrifice your life and time for the benefit of others without having any expectation in return in the place where you are already, then it's not a problem. එතකට මහාන වෙන්න ඕන කියලා උමනාවක් නැහැ. In that case, there is no such thing as that you have to go come and ordain. ඔබ එතකොට තනියෙන් තේරුම් ගන්න ඕන ඔබට ඒක තනියෙන් කරන්න තරම් ආත්ම ශක්තිය තියෙද නැද්ද නැත්නම් ඒ තීන කට්ටියත් එක්ක එකතු වෙලා යන එක තමයි ලේසි. So then you have to decide whether you have the capacity, whether you have your strength to do it by yourself, to do the sacrifice by yourself. If you do not have this
strength and energy, then it would be easier for you to join to a group who are doing this effort as a group. වේගයෙන් ගඟක් ගලාගෙන පල්ලෙහාට යනවා. Now, there is a stream which flows very rapidly downstream. එතකොට ඔබ තීරණය කරන්න ඔබට තනියෙන් එහා පැත්තට පීනන්න පුළුවන්ද? Then you have to decide, can you swim across alone? නැත්නම් ඔබට වඩා පීනන්න පුළුවන් ඒ පීනලා අත්දැකීම් තියෙන අයත් එක්ක එකතු වෙලා ඒ ගොඩට යනවද? Or else, are you going to join a group where you find people who have experience in crossing it before, who have strength to protect others and collectively swim across the stream? ඒක ඔබේ ශක්තිය අඳුරගත යුතුයි. At that point, you have to recognize the energy that you have inside. ඒ වගේම ඔබේ දුර්වලතා අඳුර ගන්න ඕන. And also you have to recognize the weaknesses inside you as well. ඒකට ඔබට ඒ බලය නැත්තම් ඒ බලය ඇති වෙනකන් ඒ වගේ කණ්ඩායමක් එක්ක ඉන්න එක ඔබට හැමදාම පහසුයි. So if you do not possess the enough energy for that process, it will be easier for you to be with a group until you develop the energy inside you to do it by yourself. එහෙම නැතුණත් වෙන්නේ මේකයි. If you do not do that, this will happen. මේක වාග්යවන්ත ජීවිතයක්. This is a very blessed life. දැන් ඔබට මේ වගේ ලස්සන පණිවිඩයකුත් අහගන්න ලැබුණා. And you are being capable of listening to a beautiful message like this in your blessed life. ඔබේ ඇතුළත සම්පූර්ණයෙන්ම නිවා ගන්න විදිය. A way where you can eternally, totally overcome all the suffocation inside your mind. එතකොට ඔබ ඒකට සාධාරණය කරලා ඒකට කැප වෙලා ඒ වෙනුවෙන්ම ජීවිතේ ගත කරනවද? එහෙම නැත්නම් ඔහොම normally ජීවත් වෙලා මැරිලා යනවද? So then there is a choice whether you are going to sacrifice your life for that message and try to get the maximum out of it and to reach the ultimatum of it, or just to live your ordinary life as usual and die. ඒක ඔබ තීරණය කරන්න. That is, you have to decide. මේ අය මගෙන් ඇහුවා ඔබ මොකද්ද යෝජනා කරන්න කියලා. ඉතින් මම ඇයට ගැළපෙන එකක් කිව්වා. So she asked me, what is my proposal? So I tailor-made something to herself and told. Thank you. Okay. Thank you. You're welcome. Christine. Hi, thank you. So I had to write this down because it's confusing to me. So I'm sorry if I'm reading this. But if we want to reduce our suffering, we need to recognize, this is what I'm paraphrasing what you said. If we want to reduce our suffering, we need to be able to recognize our ego in order to reduce its venom. But yet you say that we don't want to actually get rid of our ego. Let's see. Can you explain what the value of the ego is if it causes suffering and yet we don't want to negate it? So why do we need it? මම ඔබ කියපු විදිහට ඔබ කිව්වා අපි අපේ ජීවිතේ මමත්වය හඳුන ගන්න ඕනේ. මේ මමත්වය හඳුනගත්තාමයි මමත්වය කියන සර්පයාගේ විෂදල කැඩෙනවා කියලා. නමුත් ඒ අතරම ඔබ කියනවා මමත්වය කියන එක නැති කරන්න ඕනේ නැහැ කියලා. ඉතින් මට පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරලා දෙන්න පුළුවන්ද අපේ දුක කියන එක ඇති වෙන්නේ මමත්වයේ නිසා නම් මමත්වය නැති කර නොගෙන දුක නැති වෙන්නේ කොහොමද? ඇත්තට මමත්වය කියන එක කියන්නේ ඒකට තමන් දීපු වටිනාකම. Actually the ego means the value that you have given to it. දැන් ඔබට හේවණල්ලක් තියෙනවා. Now let's say now you have a shadow. ඔබ හේවණල්ල නිසා දුකටපත් වෙනවද? Now do you suffer because of your shadow? ඔබ කවුරු හරි ඇවිල්ලා හේවණල්ලට ගහනවා. Now somebody hits your shadow. ඔබට ප්‍රශ්නයක්ද? Do you have a problem? ඔබ හේවණල්ලට බනිනවා. And somebody is scolding at your shadow. ඔබට ප්‍රශ්නයක්ද? Do you have a problem? නෑ. No. ඔබට බැන්නොත්? But what if he scolds at you? ඔබට දොස් කිව්වොත්? But if he disrepute you? ඔබට ගැහුවොත්? If he hits you? අන්න ප්‍රශ්නයක්. Then it's a problem. ඉතින් මමත්වයත් ඇවිල්ලා හේවණල්ලක් වගේ. So the ego is also something like a shadow. ඒකට ගහලා වැඩක් නෑ. There is no point of hitting it. ඔබ ඒකට ඒ හේවණල්ලට දීපු වටිනාකමක් තියෙනවා මනසේ. But there is a value that you have given to the shadow of ego. ඔබ අඳුර ගන්නකොට අනේ වටිනාකමයි නැති වෙන්නේ. When you observe, when you identify the ego, what will go off is the value that you have given to it. එතකොට අර හේවණල්ල තිබුණා කියලා ප්‍රශ්නයක් නෑ. So there is no problem of having a shadow afterward.
ඔබට තේරුණාද නැත්නම් තව කියලා දෙන්න? Did you understand or do you want more to be more explained? I have to think about it, but I think I understand. Thank you. මම හිතන්නේ මට තේරුණා මම තවදුරටත් ඒක හිතන්න ඕනේ. අන්න මම ඕන තව චුට්ටක් සරල කරන්න හිතන එක. I will simplify your thought. දැන් අපි මේ බල්ලෙක් ගමුකෝ. Now let's take a dog. එතකොට අපි බල්ලෙක් යනවා වතුරක් කණ්ණාඩියක් ගාවට. Now a dog is going in front of a mirror. එතකොට ඌ ඒකට බුරනවා දවසෙම ඉවර යන්නේ. So he is barking at the mirror throughout the day. ඇයි ඒ? Why does he bark at the mirror? ඔහු හිතනවා තා බල්ලෙක් ඉන්නේ කියලා. Because he thinks there is another dog inside the mirror. ඒක නිසා ඌට ඒ හේවණල්ල පිළිබඳව අවබෝධයක් නැහැ. So he has no understanding about the reflection of himself in the mirror. අපි යනවා කණ්ණාඩියක් ඉස්සරහට. Now we are going in front of a mirror. ඇයි අපි ඒකට බුරන්නේ නැත්තේ? අපි ඒකට බනින්නේ නැත්තේ? But why don't we bark at the mirror? අපි දන්නවා එතන ඒක හේවණල්ලක් කියලා. But we know because we know that is a reflection. ඒ වගේ තමයි. ඔබ ඔබේ මමත්වය පරිපූර්ණව අවබෝධ කරගත්තාම අර මොකද වෙන්නේ? ඔබ ඒකත් එක්ක ගැටෙන්නේ නැහැ. ඔබ ඒකත් එක්ක ඇලෙන්නේ නැහැ. ඔබ ඒක ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේ නැහැ. ඔබ ඒක වැළඳ ගන්න නැහැ. ඔබ ඒකෙන් නිදහස් වෙන්න. So once you realize your ego totally, you do not go and attach to it, or neither do you reject it. You are not having a conflict with it. You are getting liberated from it. ඔබ ඔබේ මමත්වය අවබෝධ කරගෙන. That means you have realized your ego. එතකොට ඔබ මමත්වයේ පිළිබඳව තියෙන අනවබෝධය නැති වෙලා. That means you have got rid of the ignorance that you had about the ego. දැන් ඔබට හේවණල්ල පිළිබඳව අවබෝධයක් තියෙනවා. Now already you have the knowledge, the realization about your own shadow. ඒ වගේම ඡායාව පිළිබඳව අවබෝධයකුත් තියෙනවා. Also you have the realization about the reflection in the mirror. හැබැයි බල්ලන්ට එහෙම නැහැ. But a dog is not having that. ඒ නිසා අපි අපේ මමත්වයේ ඉදිරියේ බල්ලෙක් වගේ. So in front of the ego, we are like a dog. ඒක නිසායි ඔබට ඒක සිහියෙන් අඳුර ගන්න කියන්නේ. That is why I am asking you to be mindful and observe it. එතකොට ඔබට ඒක කාලයක් කොහොම යනකොට ඒක හැසිරෙන විදිය, ඒක වැඩ කරන විදිය ඔබ තුලින්ම අවබෝධයටපත් වෙනවා. So when time goes on, you will understand the way it works, the nature of it, and the qualities of it. එතකොට ඔබ ගැලවෙනවා. Then you will be liberated. දැන් ඔබ හිතන එකට පහසු වෙයි. Then I think it will help you your afterward thinking. Thank you. I understand now. Thank you very much. You're welcome, Christy. Thank you. I think that's all the questions. Is that it, Ajanta? Yes, I think that's all the questions. එහෙනම් අදට වැඩසටහන අවසන් කරමු. So I think we can wind up the session for the day. ඉතින් මේ අද දැන් අලුතෙන් ආපු කෙනෙක්ට මේක කිසිම දෙයක් තේරුම් නැත්නම් ගොඩක් හොඳයි. Now, for a newcomer, if you do not understand anything at all, it is the best. මට තේරුනේ නැහැ කියලා හිතනවා. එතකොට හිතන්න මේ තමයි මගේ මමත්වයේ වැඩ කරන විදිය. If you get the idea that I did not understand anything at all, then recognize that is the way your ego works. ඒක වැරදි හෝ හරි කියන්න එපා. ඒක අඳුර ගන්න. Do not mark it as right or wrong. Just identify it. මම එතකොට එච්චරයි වෙන්නේ. That's it. ඊළඟට තව කෙනෙක්ට මට නම් අද තේරුණා. Or somebody might think, okay, I understood what they said today. ඉතින් එච්චරයි. ඒක තමයි හිතන විදිය. That is the way of your thinking. That's it. එතකොට ඒකේ මම ඔබට අමුතුවෙන් කරන්න දෙයක් කියලා නැහැ. අර ඔබ මෙතෙක් කල ඔබේ මනසේ හැසිරීම සිද්ධ වුණා. ඔබට අඳුර ගන්න බැරි වුණා. දැන් ඔබට මම ඔබගේ මනසේ හැසිරීම විස්තර කරලා දුන්නා. දැන් ඔබට ඒක අඳුර ගන්න පුළුවන්. Now, so far, you had all these activities of your mind, but you were not able to recognize it. Today, I explained something to you about the chemistry of the mind. Thereafter, you are able to identify the nature of your mind. That's it. කර්ණාඩියකට බුරන බල්ලෙක් ගාවට ගිහිල්ලා මම උත්සාහ කරනවා. අඩෝ අතන බල්ලෙක් නැහැ. මෙතන තියෙන උඹේම ඡායාව කියලා කියා දෙන්න. ඒ වගේ එකක්. It is something like, I am preaching a dog who is barking at a mirror. I am trying to make him understand that there is no dog inside the mirror. It is your own reflection. මම කියන්නේ ඔබ බල්ලෝ කියලා නෙවෙයි. I'm not saying you are dogs. මේ මම කිව්වේ උපමාවක්. It is just an example. ඉතින් ඒ නිසා ඔබට අපි ආයි හම් වෙලා සාකච්ඡා කරමු අලුතෙන් ආපු අයට අර ටික දෙන්න පරණ ඒවා. ඒවා ගොඩක් ලේසි සරලයි. ඒවා අහලා මතක තියාගන්න දඟලන්න එපා. අහලා අතහැරලා දාන්න. So
Ajanta, you can share the previous videos with the newcomers. So there is nothing to remember there. Just listen to them peacefully and just forget it after you have listened to it. එහෙනම් ඔබ හැමදෙනාටම මේ සුබ දවසක්. So I bless you for a good day to everyone. Thank you very much. Thank Thank you. you so much. Welcome. Thank you very much.